Hello everyone, this is 10th lecture on differentiation, and in this lecture we are going to see some examples on derivative of inverse functions. Okay, so let us start. Now see this question. In this question, find the derivative of the function y is equal to f of x using the derivative of the inverse function x is equal to f inverse of y in the following. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक फंक्शन दिलेलं आहे आणि या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. पण ते कसं काढायचं आहे तुम्ही, तर या फंक्शनचं पहिला इनवर्स फंक्शन डिफाइन करायचं आहे. Then we find derivative of that inverse function, and by using theorem we are going to find the derivative of this function. Okay, आता इथं बघितलं तर y is a function of x, so its derivative is dy by dx, and here x is inverse function of y, so its derivative is dx by dy. Okay, तर आता बघा ह्या एक्झाम्पल नंबर 1 काय आहे, y is equal to under root x. So y is equal to under root x is given function. So first we are going to define its inverse function. Then we find derivative of inverse function. And then we are going to find dy by dx. Okay. आता इथं बघितलं तर directly तुमच्या लक्षात येईल की when we differentiate this function with respect to x, then dy by dx is equal to 1 upon 2 under root x. पण यामध्ये ऍक्च्युअली आपल्याला काय करायचं मी तुम्हाला आत्ताच एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन the inverse function of this function. So we are going to express x in term of y. Okay, so on squaring we get y square is equal to x, that is x is equal to y square. So this is our given function and this is its inverse function. Okay, so here x is a function of y, so differentiate with respect to y, we get the derivative of x with respect to y is dx by dy. Okay, आता x चं derivative 1 असतं पण ते with respect to x, but here we are going to differentiate this function with respect to y as x is a function of y. So the derivative of x is dx by dy is equal to, जसं x square चं derivative with respect to x 2x येतं, in this manner the derivative of y square is 2y. Okay, but here we are not interested in dx by dy, we are going to find dy by dx. Okay, so here resubstitute the value of y is nothing but under root x, so dx by dy is equal to 2 under root x. Now by theorem dy by dx can be written as 1 upon dx by dy, and now just substitute this value of dx by dy here. That is, just replace this dx by dy is equal to 2 under root x. So we get dy by dx is equal to 1 upon 2 under root x. Okay, आणि इथं पण डिरेक्टली जर का तुम्ही याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर हेच येणार आहे. फक्त इथं क्वेश्चन काय आहे की तुम्हाला डिरेक्टली या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं नाही, तुम्हाला या फंक्शनचं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करायचं आहे. And then we find the derivative of that inverse function, and by using this theorem we are going to find the derivative of given function. Okay, now see example number 2, y is equal to under root 2 minus under root x. Okay, so let y is equal to under root 2 minus under root x. So here y is a function of x, so first we define its inverse function. Okay, that means we are going to express x in term of y. So for that, taking square of both side, we get y square is equal to, the square and square root get cancelled, so we remaining right hand side is 2 minus under root x. आता इथं पण हा स्क्वेअर रूट कॅन्सल करावा लागेल, बिकॉज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन we have to express x in term of y. So for that this equation can be written as, आता minus under root x आहे लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट केला तर it become plus under root x, आणि हा y square राइट हँड साइडला शिफ्ट केला की plus y square become minus y square. So we get under root x is equal to 2 minus y square, and to cancel the square root sign taking square we get x is equal to 2 minus y square bracket square, that is here x is a function of y. So this is inverse function of given function. Okay, and now we are going to differentiate this with respect to y as x is a function of y. Okay, so differentiate with respect to y, we get the derivative of x with respect to y is dx by dy, and to find the derivative of this function we have to use
चेन रूल. ओके, तर ज्या पद्धतीने पहिला आपण काय करणार, स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार अँड देन वी मल्टिप्लाइंग बाय द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 2 minus y square. Okay, so as the derivative of x square with respect to x is 2x, so the derivative of this function is 2 into 2 minus y square into the derivative of 2 is 0 minus the derivative of y square is 2y. Now just simplify this. So we get dx by dy is equal to minus 4y into 2 minus y square. Now just substitute the value of y in term of x. Okay, so the value of y is under root 2 minus under root x, and the value of 2 minus y square is under root x. So just substitute this value. So we get dx by dy is equal to minus 4, the value of y is under root 2 minus under root x into the value of 2 minus y square is under root x. But in this example we have to find dy by dx. Okay, so now by theorem dy by dx can be written as 1 upon dx by dy, and now just substitute this value of dx by dy here. So we get dy by dx is equal to 1 upon this one. ओके, सो दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, आता इथं जर का डिरेक्टली तुम्ही चेन रूल अप्लाय करून जर का डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट केलं तर हे तुम्हाला काय करता येईल, आन्सर व्हेरीफाय करता येईल. ओके, पण ह्यामध्ये तुम्ही डिरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं नाही आहे, कारण क्वेश्चन मध्येच तुम्हाला मेन्शन केलेलं आहे की पहिला इनव्हर्स फंक्शन डिफाईन करा. जस्ट फाइंड युजिंग द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन वी आर गोइंग टू फाइंड dy by dx. ओके, now see example number 3. So here we are going to find the derivative of y is equal to e raised to 2x minus 3 using the derivative of inverse function. So here y is equal to e raised to 2x minus 3. So to find inverse function of this given function we have to express x in term of y. Okay, तर इथं हा बघितला तर हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे, y is equal to e raised to 2x minus 3. Here e is base and 2x minus 3 is exponent. Okay, so by definition of logarithm, first we are going to reduce this exponential form into logarithmic form. So this can be written as exponent, that is 2x minus 3 is equal to log of y to the base e. आता इथं बेस e असल्यामुळे आपण काय केलेलं नाही, मेन्शन केलेलं आहे. And then it can be written as x is equal to, now just we have to express x in term of y. So this equation can be written as x is equal to log y plus 3 upon 2. So this is inverse function of given function. Okay, and now we are going to find the derivative of this inverse function. So here x is a function of y, so differentiate with respect to y, we get the derivative of x is dx by dy is equal to derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to, so here 1 by 2 is constant, taking outside the bracket, into d dy of log y plus 3. आता या ठिकाणी आपण डिफरन्सिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y घेतलेलं आहे का, बिकॉज x इज फंक्शन ऑफ y. ओके, आता इथं बघितलं तर ऍडिशन आहे, ऍडिशन असल्यावर आपण काय करतो, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतो. सो द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log y इज 1 अपॉन y and the derivative of constant is 0. So here we get dx by dy is equal to 1 upon 2y. Now resubstitute the value of y. Y is nothing but e raised to 2x minus 3. So here we get dx by dy is equal to 1 upon 2 e raised to 2x minus 3. But we have to find dy by dx. Okay. So by theorem dy by dx can be written as 1 upon dx by dy, and now just substitute the value of dx by dy here. So we get dy by dx is equal to 1 upon 1 divided by 2 e raised to 2x minus 3. So this can be written as dy by dx is equal to 2 into e raised to 2x minus 3. आता डिरेक्टली जर का या ठिकाणी तुम्ही ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं म्हणलं तर या ठिकाणी तुम्हाला काय करावं लागेल, चेन रूल अप्लाय करावं लागेल. म्हणजे इथं डिरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार बघा, e raised to 2x minus 3 into the derivative of 2x minus 3, that is 2. So answer will be 2 e raised to 2x minus 3. ओके, पण या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, युजिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन वी हॅव टू फाइंड dy by dx. ओके, त्यामुळे आपण ह्या फॉर्मॅटने काय केलेलं आहे, हे सॉल्व्ह केलेलं आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला एक फंक्शन दिलेलं आहे, y is a function of x, and we are not interested in derivative of this function. We have to find the derivative of
इनवर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, याच्या इनवर्स फंक्शनचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. तर या ठिकाणी मला जर का याचं इनवर्स फंक्शन डिफाईन करायचं असेल तर वी हॅव टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाय, आणि ते थोडं कॉम्प्लिकेटेड होणार आहे. तर बाय थेरम आपण डिरेक्टली काय करू शकतो, याच्या इनवर्स फंक्शनचं काय करू शकतो, डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड dx बाय dy. ओके, तर कशी या टाईपची एक्झाम्पल आपण कशी सॉल्व्ह करतो बघा. तर y is equal to x square into e raised to x is given function. So here y is a function of x. So differentiate with respect to x. We get the derivative of y is dy by dx is equal to d dx of this right hand side, that is x square into e raised to x. आता इथं बघितलं तर प्रोडक्ट आहे, and to find the derivative of product of two function we have to use product rule. Okay, that is dy by dx is equal, now this first function constant, first function as it is, the derivative of second function plus second function as it is, the derivative of first function. So here the derivative of x square is 2x and the derivative of e raised to x is e raised to x itself. Okay, so we get dy by dx is equal to this x square as it is into the derivative of e raised to x is e raised to x plus this e raised to x as it is, and the derivative of x square is 2x. Okay, आता या ठिकाणी बघितला तर in these two terms x e raised to x is common, so taking outside the bracket, so this can be written as dy by dx is equal to x e raised to x in bracket x plus 2. पण या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी आपल्याला या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं नाही. वी हॅव टू फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन, derivative of inverse function, that means we have to find dx by dy. Okay, so by theorem dx by dy can be written as 1 upon dy by dx. Now just substitute the value of dy by dx, we get dx by dy is equal to 1 upon x e raised to x in bracket x plus 2. So this is derivative of inverse function of this function. Okay, या फंक्शनच्या इनवर्स फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. तर या टाईपची एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व्ह करायची पूर्ण लक्षात आलेले आहेत. Now see second example. So in this example one function is given and we are going to find the derivative of its inverse function at this point x is equal to 1. या ठिकाणी काय करायचं, आता फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये ज्या पद्धती आपण काय केलं, फर्स्ट वी फाइंड dy by dx and then by theorem we find dx by dy. फक्त यात ऍडिशनल काय केलेलं आहे की तुम्हाला एक स्पेसिफिक पॉइंट दिलेला आहे, x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि त्या व्हॅल्यूला आपल्याला काय करायचं आहे, वी आर गोइंग टू फाइंड the derivative of inverse function. तर यामध्ये काय करायचं बघा. So y is equal to x raised to 5 plus 2x cube plus 3x is given function. Here y is a function of x. So differentiate with respect to x we get. So the derivative of y is dy by dx is equal to d dx of this right hand side. आणि या ठिकाणी आता बघितलं तर ऍडिशन आहे आणि आपल्याला रूल माहित आहे, ऍडिशन असेल तर आपण काय करतो, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतो. कॉन्स्टंट कोइफिशियंट असेल, कॉन्स्टंट असेल तर आपण डेरिव्हेटिव्हच्या काय करतो, बाहेर घेतो. सो डिफरन्शिएट ऑल these three terms separately. So dy by dx is equal to the derivative of x raised to 5 is 5x raised to 4 plus these two constant as it is, the derivative of x cube is 3x square plus 3 constant as it is, the derivative of x is 1. So dy by dx is equal to, here we get 5x raised to 4 plus here 2 3s are 6x square plus 3 into 1 3. So by theorem, in this example we have to find dx by dy. So by theorem dx by dy can be written as 1 upon dy by dx. Now just substitute the value of dy by dx, we get dx by dy is equal to this one. पण या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, x is equal to 1 ह्या स्पेसिफिक पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. ओके, सो ॲट x is equal to 1 dx by dy is given by, just replace this x by 1 आणि हा x by 1 रिप्लेस केला आपण तर 1 raised to any power, answer will be 1, and any number into 1, that number itself. Okay, so just replace this x by 1, so we get 1 upon 5 plus 6 plus 3, that is 1 upon 14. Okay, so this is derivative of inverse function of given function at x is equal to 1. तर आता ही एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात आलेली असतील. ओके, बघा आता हा यावर्षी न्यू टाईपची एक्झाम्पल इंट्रोड्यूस केलेले आहे, त्यामुळे थोडं प्रॅक्टिस करा. थँक्यू.